Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada ki jai. ISKCON founder Acharya Srila Prabhupada ki jai. Devotee Vaishnavinda ki jai. Namacharya Srila Haridas Thakur ki jai. Prem Si Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaur Bhaktavinda ki jai. Sisi Radha Madhava Gopinath Shama Kanda Radha Kanda Giri Govardhan ki jai. Sri Vindam Sri Mathura Dham ki Navi Mayapur Dham ki jai. Sri Jagannath Puri Dham ki jai. Ganga Mai Jamuna Mai ki jai. Tulsi Devi Bhakti Devi ki jai. Sangha Veda Bhakta Vrinda ki jai. Hari Nama Sankirtan ki jai. Shrimad Bhagavatam ki jai. Jai Nitai Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees. Glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Sri Guru Gauranga. Glories to Sri Prabhupada. Hare Krishna. This morning we're reading from Shrimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 20, entitled The Dynasty of Puru. Text 28 to 33. Харе Кришна. Сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам, песня 9 глава 20, которая называется «Династия Пуру», тексты с 28 по 33. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. I think that's text 33 on the board. Sa samra loka palhakyam. Sa samra loka palhakyam. Aishvaryam adhirachriyam. Aishvaryam adhirachriyam. Chakram chaskaritam pranam. Chakram chaskalitam pranam. Mirshati uparamaha. Mirshati uparamaha. Sasamra loka palakyam. Aishwaryam harirashriyam. Chakram chaskalitam pranam. Mishyatiyo pararamaha. Sasamra loka palakyam. Aishwaryam harirashriyam. Chakram chaskalitam pranam. Mishyatiyo pararamaha. Translation. As the ruler of the entire universe, Emperor Bharat had the opulences of a great kingdom and unconquerable soldiers. His sons and family had seemed to him to be his entire life. But finally, he thought of all this as an impediment to spiritual advancement, and therefore he ceased from enjoying it. Императору Бхарате, как правителю всей Вселенной, принадлежало огромное царство и армия непобедимых воинов. Казалось, что сыновья и члены семьи были ему дороги, как сама жизнь. Но однажды он счел все эти богатства препятствием на духовном пути и отказался от них. Maharaj Bharat had incomparable opulence in sovereignty, soldiers, sons, daughters, and everything for material enjoyment. But when he realized that all such material opulences were useless for spiritual advancement, he retired from material enjoyment. Комментарий Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. Махараджа Бхарата был необычайно могуществен и обладал несметными богатствами. У него были воины, сыновья, дочери и все, что только приносит человеку материальное наслаждение. Однако, поняв, что это богатство не поможет ему достичь совершенства в духовной жизни, он отошел от мирских дел. The Vedic civilization enjoins that after a certain age, following in the footsteps of Maharaj Bharat, one should cease to enjoy material opulence and should take to the order of Vanaprastha. В ведическом обществе принято, что, достигнув определенного возраста, мужчина, следуя примеру Махараджа Бхараты, отказывается от материальных богатств и принимает ванапрастху. End of purport. Om Gyanantanandasya Gyanankanan Sakaya Chakshur Mejram Tasmai Sri Gurave Namaha. Nama Om Vishnu Vadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharine Nirvisesha Shannavari Paschachate Satarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare.
We'll read from text 28. Translation. When Maharaj Bharat performed the sacrifice known as Mashnara, or a sacrifice in the place known as Mashnara, he gave in charity 14 lakhs of excellent elephants with white tusks and black bodies, completely covered with golden ornaments. Текст 28. На жертвоприношение, именуемое Машнарой, или проводимое вместе под таким названием, Махараджа Бхарата раздал 14 лаков превосходных черных слонов с белыми бивнями. Слоны эти были с ног до головы покрыты золотыми украшениями. You know how many 14 lakhs are? Знаете, сколько это 14 лаков? 1,400,000. 14 тысяч. 14 сотен тысяч. All with golden ornaments. И все они были украшены золотыми украшениями. Right? We're struggling to find a gold ring for our wife. Иногда очень сложно купить золотое кольцо своей жене. Or some gold earrings. Или золотые сережки. Or a gold filling in your teeth. Или золотые зубы. You know how many elephants in India today? Вы знаете, сколько слонов в Индии на сегодняшний день? About 30,000. Примерно 30 тысяч. This is 1,400,000 he gave away as charity. И вот здесь представьте, 14 сотен тысяч он отдал как жертвоприношение. With gold. И все они в золотых украшениях. So that's how opulent it was. Это настолько богат он был. In those days when people were primitive and wearing animal clothes and clubs in their hand. А что говорят? В те времена люди были очень примитивные, носили шкуры животных и бегали с копьями. According to the modern historians. Это в соответствии с современной историей. Okay. 29. As one cannot approach the heavenly planets simply by the strength of his arms, for who can touch the heavenly planets with his hands? One cannot imitate the wonderful activities of Maharaj Bharat. Текст 29. Подобно тому, как райских планет нельзя достичь лишь силой рук, ибо кто может коснуться райских планет рукой? Нельзя повторить удивительные деяния Махараджа Бхарата. No one could perform such activities in the past, nor will anyone be able to do so in the future. Никто не совершал ничего подобного в прошлом и никогда не совершит в будущем. Not enough elephants. Поскольку недостаточно слонов. One cannot approach the heavenly planets by the strength of his arms or by physical means. That means by physical means you cannot approach the heavenly planets. Здесь говорится, нельзя достичь лишь силой рук. Имеется в виду, нельзя при помощи физических усилий достичь райских планет. The heavenly planets are available to pious living entities. Райские планеты доступны лишь благочестивым живым существам. That's why it's advised in the scripture, perform these pious activities and you'll attain Swagaloka, heavenly planets. Именно поэтому в священных писаниях рекомендуется совершать благочестивую деятельность, и в результате этого вы можете достичь райских планет Сваргалоки. Artificially you cannot go there. Искусственно вы не можете добраться туда. That was Srila Prabhupada's answer to the scientists when the journalists, interviewers, at that time Prabhupada was here at the time of the so-called moon landing. То есть это был ответ Шрилы Прабхупады журналистам, которые говорили, что вот ученые сказали на то, что они сейчас смогли добраться и приземлиться на Луне. The great space race. То есть это знаменитое путешествие, космическое путешествие. Between America and the USSR. То есть Америка и СССР. USA and USSR. То есть Америка и СССР.
USSR had a bigger, stronger name, so they got the first man in space. То есть получается, что русские у них были более продвинуты, поэтому они первыми смогли отправиться в космос. You remember these things? Вы помните эти вещи? What was his name? Как было имя этого человека? Yuri Gagarin. Его звали Юрий Гагарин. Even I knew that. I live on a tiny little island somewhere. Представьте, даже я это знала, хотя несмотря на то, что жил где-то там на маленьком острове. So that was too much for the Americans. И американцы не смогли этого вытерпеть. So they had to get there first to actually land on the moon. Поэтому они решили первыми приземлиться на Луне. But according to polls nowadays, majority of Americans don't actually believe they went to the moon. Но на самом деле сейчас большинство американцев не верят в то, что на самом деле они когда-либо приземлялись на Луне. Even when there was a film of this craft landing on the moon, so-called moon. Был даже фильм, документальный фильм, снят, как корабль приземляется на так называемую Луну. I believe Srila Prabhupada may have been watching it. Возможно, Шрила Прабхупада даже смотрел его. The whole world was watching on TV. Потому что весь мир тогда смотрел этот фильм по телевизору. Prabhupada said, "This is not the moon." А Шрила Прабхупада сказал, это не Луна. Before anyone thought about it, this is not the moon. До того, как все еще начали думать об этом, Шрила Прабхупада сразу сказал, это не Луна. So then it became a controversy. И тогда стали возникать противоречия. So the interviews used to come because Prabhupada was a big public figure, so they wanted his opinion at that time. В то время журналисты приходили к нему, чтобы взять интервью, поскольку Шрила Прабхупада был очень значим в те времена, был большим человеком. Anyway, he used to say, "Look, when I come to your country, Шрила Прабхупада сказал, когда я приехал в вашу страну, I have to have so many passport, visa, documents, come through immigration. То есть мне пришлось получить очень много документов, паспорта, чтобы пройти просто иммиграционный контроль. Just to come from one country to another. Просто для того, чтобы переехать с одной страны в другую. So you think you can go to the moon planet and just go there? А вы думаете, я вот просто решил отправиться на другую планету, такую как Луна, и полетел? It's so difficult just to go from one continent here without so much formality. Здесь очень сложно перебраться с одного континента на другой, без всех этих формальностей. But anyway, he said, even if they did, Но Шрила Прабхупада сказал, даже если им это удалось, what was the benefit? какое благо они от этого получили? At the cost of billions of dollars. А стоило им это миллиарды долларов. They brought back some rocks and dust, Они привезли немного камней и немного песка. which nobody wants on the earth, right? Nobody wants rocks and dust. You want fertile land. Поскольку никто не хочет здесь на земле, кто хочет это просто камни и песок? Все хотят плодородную землю. Then the one Prabhupada's servant, Один из слуг Шрилы Прабхупады, we're getting off the subject, but конечно, мы немножко отклоняемся от темы, funny story. но это очень интересная Well, it's история. not funny because he actually left. He couldn't accept that he didn't land on the moon when he just saw it on TV. И один из учеников Шрилы Прабхупады, он даже оставил движение после того, как узнал, что на самом деле кто-то смог приземлиться на Луне. So then Prabhupada would tease him. И Шрила Прабхупада начал дразнить его. Then one day, Jamuna Devi, I think Jamuna Devi was cooking for Prabhupada. И вот однажды Ямуна Деви, она готовила в это время для Шрилы Прабхупады. And I think something happened. Something that exploded on the fire or something, and someone got all the spots all over them. И там на кухне что-то произошло. Короче, она была вся покрыта этими брызгами. They weren't hurt, but there was all ghee and sabjis and stuff. То есть никто серьезно не пострадал, но они были все покрыты геи и сабджи. Then the servant, he heard it, he came rushing in. What happened? What happened? И слуга побежал на кухню узнать, что случилось. What's the matter? Anyway, well, this person was all covered. And he said, what happened? И вот он забежал, он видел, что эта личность, она покрыта этими овощами, и спросил, что случилось. Prabhupada said, he just came back from the moon. Шрила Прабхупада ответил, что не видите, он только что вернулся с Луны. So Prabhupada teased him a lot. Шрила Прабхупада дразнил в то время этого преданного. So
You go there by pious activities. То есть добраться вы туда можете только совершая благочестивую деятельность. So the standard is the scripture. То есть стандартная процедура, она описана в Писаниях. All these other science or anything in your politics, your governance, whether you're capitalist, communist, or this or that. То есть не ученые, не какие-то политики, и неважно, вы являетесь коммунистами или капиталистами. There's no real standard. Они не дают вам истинного стандарта. Right? There's no standard because there's no actual. Nobody knows the purpose of existence. Поскольку никто из них не знает предназначения существования. So if the leaders don't know that, where are they actually taking us? И если лидеры не знают этого, то куда они вас ведут? So whether you profess this ism or that ism, one is better than other, one may be better than other, but neither of them are actually going to do the work. И какому бы изму вы ни следовали, другой, может быть, даже и получше, чем первый, но он не выполнит необходимой работы. They're all based on sense gratification. Поскольку все они основаны на чувственном удовлетворении. How to enjoy the senses. Просто как удовлетворить свои чувства. And some people think this is a better way, and some think this is a better way to achieve it. That's all. И некоторые люди думают, вот таким образом этого лучше достичь, а другие думают, что нет, другим образом лучше достичь. И это все различия. They go, although they have all the different opinions, they're all agreed on the same goal to improve the living conditions and enjoy life. Несмотря на то, что, возможно, у них существуют разные мнения, они согласны в одном. Нужно улучшить свое существование, чтобы лучше удовлетворить свои чувства. So we may argue and fight, which is the best way to do it. Конечно, мы можем начать ругаться, даже сражаться за тот образ, как лучше этого достичь. But they're both faulty. Но на самом деле оба эти способа, они не правы. Because that's not the purpose of life. Поскольку это не является целью существования, удовлетворение чувств, это не цель существования. Purpose of life is self-realization. Шрила Прабхупада говорил, что цель жизни — это самореализация. So that's why these stories these histories are mentioned in this Bhagavatam. Именно поэтому все эти истории, они упоминаются в Бхагаватам. So we're hearing about the great people that did great things. И здесь мы слышим о великих людях, которые совершали великие деяния. And this is Maharaj Bharat, who did great things in the dynasty of Puru. И вот здесь описывается история Махараджи Бхарата, который совершал великие деяния в династии Пуру. This is not the same Maharaj Bharata which Bharatvarsha was named after. India was called Bharatvarsha. Это не тот Махараджа Бхарата, после которого была Индия названа Бхаратой. That's a different one, the son of Rishabhadev. Yeah. Тот был другой, это был сын Вришабхадева. That was different. Although they were both said to be partial incarnations. Оба они были частичными воплощениями Господа. Oh, Shaktavesh. Шактивеша, да. So here, okay, text 30. When Maharaj Bharat was on tour, he defeated or killed all the Kiratas, Hunas, Yavanas, Paundras, Kangshas, Kashas, Shakas, and the kings who opposed to the Vedic principles of Brahminical culture. Текст 30. Отправившись в поход, Махараджа Бхарата подчинял своей власти и убивал киратов, хунов, яванов, паундров, канков, кхасов, шаков и царей, выступающих против ведических принципов брахманической культуры. So there's the Khatris, the kings, they're meant to guide the citizens on the path of perfection, self-realization. Цари кшатрии должны направлять своих подчиненных по пути самореализации. And that means one has to follow the injunctions in the Vedas. Поэтому то есть для этого необходимо следовать предписаниям, указанных в Ведах. Or at least religious scripture, even if it's not Veda. По крайней мере, каким-то религиозным писаниям, даже если это не Веды.
But in this time, Но в те времена, I don't know if we're Satya. I don't know if we're. Oh yeah, we're out of Satya Yuga, right? We're into Treta Yuga. мы уже не прошли Сатя-югу, сейчас мы в Трета-югу. There's really only one religion, only one God. В то время существовала всего лишь одна религия и поклонялись одному Богу. But as the ages progress and gradually degrade, then everything becomes the word disintegrated. People, for lack of good leader, then they concoct or they don't follow. То есть, с течением времени все начинает деградировать, и люди, поскольку у них нет хорошего лидера, они начинают что-то выдумывать, искажать. But the king, you see, some of these kings, you have to follow. Но если вас царь, вы должны следовать, правитель. So he's going killing all these tribals. Поэтому он выходит и убивает всех этих жителей разных племен. Defeating, at least bringing them under subjugation. Либо убивает, либо заставляет их подчиняться его руководству. Because they're not following the Vedic Brahminical culture. Поскольку они не следуют браманической ведической культуре. So what's the use of living? Поэтому каков вообще смысл существования? If they're not actually interested in advancing, or they don't have knowledge of how to advance, если они не заинтересованы в продвижении, и если у них нет знания о том, как можно продвигаться в правильном направлении, spiritually, then what's the difference between them and animals? в духовном направлении, то какова разница между ними и животными? The four principles of eating, sleeping, mating, defending, they're common with the human and animals. То есть эти 4 принципа, которые объединяют и животных, и людей, это еда, сон, самооборона и совокупление. But human life is a special what the word? Special? Boon. Benediction. Но в человеческой форме жизни дано особое благословление. You can actually inquire and understand the actual meaning of existence. Вы можете вопрошать и понять истинное предназначение жизни. So that's the real benefit of the human form of life. И это истинное благословление человеческой формы жизни. So if you don't do that, you're just in the same category as all the other entities. И если вы этого не делаете, то вы встаете на ту же самую категорию, что и другие живые существа. And therefore there's a great risk that you'll actually degress. You'll actually go down again, rather than just evolving like the ignorant living entities who don't have the opportunity before the human form. They're always upgrading. Every birth they upgrade. Поэтому у вас существует риск, что вы начнете деградировать, поскольку все другие живые существа, которые находятся в низших формах жизни, они в течение своей жизни постоянно прогрессируют. So eventually you're going to come to get another human form. И в течение времени они получают другую человеческую форму жизни. And then you can understand you can follow the Brahminical culture. И тогда вы сможете следовать снова брахманической культуре. So therefore it's the duties of the king, it's their kindness that they have to use force. Поэтому на самом деле это проявление милости царя, что он проявляет это насилие. Because some people are not very intelligent, then they have to be controlled by force. Поскольку некоторые люди, они неразумные, поэтому их необходимо контролировать при помощи силы. But it's actually, we may think it's cruel, but it's actually mercy. Мы можем думать, что это жестоко, но на самом деле это проявление милости. It's not popular nowadays. Сейчас это не популярно. Because everyone is equal. Поскольку сейчас говорят, что все равны. But the equality is only on the spiritual platform, not on the material platform. Но на самом деле равенство существует только на духовной платформе, не на материальной. You can't find equality. You can't maintain equality on the material platform, not possible. Поскольку вы не можете поддерживать это равенство и качество на материальной платформе. So
So if nowadays you're going to defeat some of these tribes which still live today. Если сейчас вы отправитесь для того, чтобы завоевывать некоторые из этих племен, которые до сих пор существуют, In fact, they're the majority nowadays. на самом деле они даже преобладают в своем количестве сейчас. The Yavanas, the Malachas, Яваны, млечи, meat eaters, то есть мясоеды, those who don't follow Vedic culture. те, которые не следуют ведической They're культуре. actually the majority of humans on the planet today. Сейчас они преобладают на планете. But in this age of, in the West, in democracy, then you have to give everyone their space. Но сейчас на Западе, в современном мире, вы должны всем выделять их пространство. That's what they want, their desire. Это то, что они хотят, это их желание. Liberality. Свобода, либеральность. Be nice. Don't make any waves. Ведите себя спокойно, не создавайте никакого шторма. As long as they work hard, pay their taxes and spend money and buy things, then До тех пор, пока они работают, платят налоги, покупают что-то, пусть они существуют. but for what purpose? Но вот каково, для чего? So they don't have this. They're not very broad-minded. They don't think of the future И вот эти люди, они не широкомыслящие, они не думают о будущем, because they don't know what the main purpose of life. поскольку они не знают истинного предназначения жизни. So then force is necessary, but that's mercy. So he defeated. If they don't want to follow, accept the principles, then he killed them. И вот поэтому это проявление насилия на самом деле является милостью по отношению к ним. Если они добровольно не хотят меняться и принимать эти правила, то он просто их убивает. This is just after Satyuga. И вот это как раз произошло сразу после Сатья-юги. So there wasn't any. The ashrams had just come in then. The varnas and ashrams had just come in. Before that was no need. Everyone was Paramahamsa. Варны и ашрамы стали только устанавливаться, до этого их не существовало, поскольку в Сатья-югу все были парамахамсами. So then you follow Brahminical culture. You got four slots, right? Brahman, Vaishya, Kshatriya, or Sudra. И вы начинаете следовать этой системе варнашрами, у вас существует 4 сословия, то есть браманы, кшатри, вайши и шудры. Mode of goodness, mode of passion mixed, and mode of ignorance. То есть те, кто находится в гуне благости, гуне страсти, следующие это смешанные, и шудры в гуне невежества. Then it is much easier to manage the society, Таким образом намного проще управлять обществом. right? Because you can deal with the problems. You break it down immediately into 4 sections. То есть вы решаете проблему, упрощаете решение проблемы, вы разделяете общество на 4 сословия. And then there's rules of the ashrams. И также существуют правила ашрамов. Because to try to make one rule for everyone, it's such a diversity of mentalities, it's very difficult. Поскольку вы не можете создать правила для всех, одно правило для всех, поскольку менталитет очень различен. To immediately make one rule which satisfies those in the mode of ignorance, those in the mode of goodness won't be pleased with it. То есть вы создаете одно правило, которое удовлетворит людей, находящихся в гуне невежества, но это правило не удовлетворит людей, которые находятся в гуне благости. So this is Krishna's program. He made 4 sections. И это программа Кришны. Он разделяет общество на 4 сословия. So you can fit in one of those boxes. И каждый из людей может быть размещен и ограничен определенными рамками. Then later, if you couldn't do that, Но если даже вы не можете следовать этому, then they weren't killed. вас не будут убивать. Who was that we read a little while ago, some time ago? I forget the king it was. He didn't kill them. То есть о каком царе мы недавно читали? То есть царь, который не убивал уже эти племена. But for one tribe, he shaved half their head. То есть он просто разделил и сделал определенные отличия в этих племенах. То есть в одном племени он заставил их сбривать голову наполовину. One he shaved the beard and not the moustache, or the other way around. То есть одни из племен сбривали бороду, но не усы, а другие племена, наоборот, усы, но не бороду. One's dress was underwear. То есть одни носили только нижнюю одежду. Means they couldn't dress properly. То есть они не могли одеваться полностью. So then everyone knew who this person was. He didn't belong to
civilized society. Для того, чтобы все могли знать, что эта личность, она не относится к цивилизованному обществу. And they stay outside the city, village, town. И эти люди, они не жили в городах и деревнях, они жили за пределами. And they do live their style of life and they don't interfere with anyone. То есть они просто жили своим образом жизни и ни с кем не смешивались. And they may come and, just like the Pulindis, the tribals in Braj, То есть, как, например, один из племен в Палинде, в Брадже. they used to go to Mathura and they would sell forest products. То есть они приходили в Мадхуру и продавали там продукты леса. Right? Honey, forest flowers, kusha. То есть продавали мед, цветы леса, траву куша. And that's how the Brahmanis in Mathura, they heard about Krishna from Pulindis. И вот на самом деле эти жены браманов Мадхуры, они узнали о Кришне от этих девушек Палунди. They were lucky tribals. На самом деле эти девушки этих племен были очень удачливы, They were born in Braj, поскольку они были рождены во Врадже. not ordinary. Совсем необычные личности. So they can exist, but they don't come up to the standard of actually taking part in the full-on regular society. То есть этим людям уже разрешалось жить, но они не могли вести полную жизнь и принимать участие в жизни общества. But here, Bharat was very forceful. Но здесь упоминается, что Бхарат, он применял насилие. Sometimes the Yavanas also do like that. You want to be a Yavana? They have the book and the sword, right? Take your pick. Which one do you want? То есть яваны делают то же самое. Что ты выбираешь, книгу или меч? But that's if you're properly situated, then it's actually an act of mercy. Но на самом деле, если вы занимаете правильное положение, то это проявление милости по отношению к вам. Like the super soul. Как сверхдуша. If you desire to do something which is unfavorable for Krishna consciousness, если у вас возникает желание совершать что-то, что является неблагоприятным для сознания Кришны, he may prick your conscience. То есть он начинает давить на вас, как совесть, and remind you. и напоминать вам. But if you're going to do it anyway, но если вы все равно будете это делать, then it's him. He gives the intelligence. То тогда он начинает давать вам интеллект, He gives the ability. возможности. He gives the direction how to do it. И также указывает на направление, как вы можете это делать. Even though he knows it'll take you away from Krishna consciousness. Даже зная, что это уведет вас от сознания Кришны. So he's not very merciful. Поэтому сверхдуша, она не очень милостива. He's just a witness observing. Он просто свидетель, он просто наблюдает. But the spiritual master, но духовный учитель, he says, stop that nonsense. Он говорит, останови эту глупость. Don't do it. Не делай этого. Right? So who's more merciful? Поэтому кто более милостив? Super soul, very liberal. Yeah, you want to go here? Сверхдуша, она очень либеральна. Хотите туда? Пожалуйста. Spiritual master, very harsh. Stop that. А духовный учитель очень строг. Остановись, не делай этого. Who's more merciful? Поэтому кто более милостив? So we can say it like that. It's if you won't do it voluntarily, then a little force is helpful. Поэтому мы можем посмотреть вот то, что описано здесь, с этой точки зрения. Если необходимо проявление какого-то насилия, то оно необходимо. But also they say a little learning is dangerous, or a little knowledge is dangerous. Иногда говорят, что немного знания становится опасным. Because someone thinks they have the proper way, and it may not actually be the real thing, then it could be a little dangerous. Поэтому кто-то может начать думать, что он понимает все, но на самом деле это не так, и в этот момент это знание становится опасным. Right? Wars have been fought over these concepts. Войны происходили вокруг как раз этой идеи. So, if you're not interested in the spiritual life, then you stay in the forest. Поэтому, если вы не заинтересованы в духовной жизни, то отправляйтесь в лес и живите там с животными. Такова идея. Okay, text 31. Formerly, after conquering the demigods, all the demons had taken shelter in the lower
planetary system known as Rasatala, and had brought all the wives and daughters of demigods there also. Текст 31. В свое время, нанеся поражение полубогам, демоны возвратились на низшую планетарную систему Расаталу, уведя с собой всех жен и дочерей полубогов. Maharaj Bharat, however, rescued all those women, along with their associates, from the clutches of the demons and returned them to the demigods. Махараджа Бхарата вызволил этих женщин и их служанок из рук демонов и вернул их полубогам. So the Rasatala is just above Patala. Расатала находится под Паталой. Was it Atala, Vitala, Sutala, Mahatala, Talatala? Атала, Витала, Anyway, Махатала, Расатала. that's the place of the deities. That's place is given to them. То есть это место дейтев, это то место, которое было выделено им. It belong to the demoniac races. Оно принадлежит демоническим расам. And also the serpents live there. Также там живут змеи. Anyway, they had conquered the demigods, and they had kidnapped their wives and daughters and taken them down to Rasatala. Так или иначе, они смогли победить полубогов и забрали у них их жен и дочерей и увели их на Расаталу. Just think, they conquered the heavenly planets. Beautiful. То есть они победили райские планеты, они прекрасны. But they like it down there, where there's no sunshine. Но им нравится жить внизу, там, где нет сияния солнца. Тамагуна. They like it there. Им нравится там. Why didn't they enjoy the heavenly planets? They conquered the place. Вы завоевали райские планеты, почему бы не жить там? So different type of happiness. То есть различные виды счастья. Subterranean heavenly planets is called. Подземные райские планетарные системы. Different type of happiness, very sensuous. То есть там другой тип наслаждения, очень чувственный. Rajas, tamas. Там преобладают гуны страсти и невежества. But just how powerful was Bharat Maharaj? He went all the way there. Но представьте, насколько был могуществен Бхарата Махарадж, он смог добраться туда. And freed all the ladies. И освободить всех этих женщин. That's how powerful he was. Это то, насколько могуществен он был. Text 32, Maharaj Bharat provided all the necessities for his subjects, both on this earth and in the heavenly planets, for 27,000 years. Текст 32. Махараджа Бхарата обеспечил своих подданных, живущих как на земле, так и на небесах, всем необходимым на протяжении 27 тысяч лет. He lived a long time. Он жил очень долго. He circulated his orders and distributed his soldiers in all directions. Он издавал указы и рассылал своих воинов во все стороны света. You always have to have an army. То есть вам всегда необходимо иметь армию. We don't find any history of any country that doesn't have an army. В истории вы не найдете ни одну страну, у которой не было бы армии. This is the fearing principle. Это принцип обороны страха. Eating, sleeping, mating, fearing. То есть еда, сон, совокупление и страх. Nobody is free from it. Никто не свободен от этого. But everyone's talking about peace. Но все в то же самое время говорят о мире. But where is it? Но где этот мир? We don't see it. Вы не видите его. But even in the heavenly planets, it's the same. Даже на высших планетарных системах то же самое. They have their army. У них также есть армия. And the lower planets also, demons also. И у демонов на низших планетарных системах тоже есть армия. See, Krishna says there's always two types of people here, the devas and the asuras. There's always these two types of people on the universe. Кришна говорит, что во Вселенной существует всегда два типа живых существ – демоны и полубоги. And those that want to follow the Lord's program and those that don't. Те, которые хотят следовать программе Господа, и те, которые не хотят следовать этой программе. And both are determined to prove what they're doing is the best. И
обе эти категории убежденно хотят доказать что то, чему они следуют, является наилучшим. And it never ends. И это никогда не заканчивается. Sometimes the demigods are on top. Mostly the demigods are on top because it's their position. В большинстве своего времени полубоги находятся наверху, они побеждают, поскольку таково их положение. But sometimes the demons take over. Но иногда демоны побеждают. So it's always like that. So even it's not just this planet that there's always fear of wars, but it's everywhere. То есть и это существует везде, вот этот страх войны, не только на этой планете, но и во всей Вселенной. As a ruler of the entire universe, this is 33, Emperor Bharat had the opulences of a great kingdom and unconquerable soldiers. Текст 33. Императору Бхарате, как правителю всей Вселенной, принадлежало огромное царство и армия непобедимых воинов. His sons and family had seemed to him to be his entire life. Казалось, что сыновья и члены семьи были ему дороги, как сама жизнь. But finally, he thought of all this as an impediment to spiritual advancement, and therefore he ceased from enjoying it. Но однажды он счел, что все эти богатства являются препятствием на духовном пути, и отказался от них. So that's why he's glorious. Именно поэтому он прославляем. That's why he's mentioned in the Bhagavatam. Именно поэтому о нем рассказывается в Бхагаватам. There's one more little material thing just before the end of this chapter. Еще немножко здесь будет таких материальных вещей до того, как закончится эта глава. But the idea is that how powerful he was, what a situation. Even the demigods were going to him for help. Но идея в том, что представьте, насколько могущественным он был, что даже полубоги обращались к нему за помощью. So he was perfect, powerful, happy. Он был совершенен, он был могущественен, и он был счастлив. But he followed all the religious principles. Он следовал всем религиозным принципам. And then at a certain time, by the association of the saintly persons, Но со временем, благодаря общению со святыми личностями, then it suddenly dawned on him. это в конечном итоге озарило его. Hey, it's the same old thing. Это все то же самое. So many kings have come before me, conquered, and they've gone, and a new one comes. Столько царей уже было для меня. Они приходили, они завоевывали, побеждали, потом они уходили, приходили новые цари. Then a more powerful will come and take it. Потом более могущественные цари приходили, и они завоевывали тех. And I'm enjoying all this nice facility. И я наслаждаюсь всеми этими удобствами, Nice family. хорошей семьей. But it's the same old thing. Но это все то же самое. When you wake up in the morning, it's the same old thing. Когда вы просыпаетесь с утра, все то же самое. You got to go through the day and try and make it better than yesterday. Вам снова придется прожить этот день и попытаться сделать его более лучшим днем, чем это было вчера. Hope that your plans will be successful today. Будете надеяться на то, что планы, которые вы себе создали сегодня, получится выполнить. You did that yesterday and the day before and the life before and the life before. It's the same old thing. Вы сделали это вчера и позавчера, и в прошлой жизни, и в жизни до этого. Все то же самое. Material world is a hard struggle for existence. То есть материальный мир — это тяжелое место за выживание. We can't see it like that. Но на самом деле нам это не кажется. Bharat Maharaj couldn't see it like that. Даже Бхарат Махарадж не видел этого поначалу. But because he followed the Vedic culture, Brahminical culture, Но поскольку он следовал ведической, брахманической культуре, and then it dawned upon him. He had a revelation. его озарило, у него было открытие. So that is why it is necessary. The Brahminical culture is necessary. Именно поэтому брахманическая культура, она необходима. Brahminical culture means the
develop in the mode of goodness. Параманическая культура — это значит развитие гуны благости. Clear consciousness, broad-mindedness. Чистота сознания, широкомыслие. You can see things as they are. Вы можете видеть вещи такими, как они есть. And then by the Lord's grace, that revelation comes, hey, it's the same old thing. И по милости Господа приходит вот это открытие, откровение, что, Господи, это то же самое. So then you begin to inquire after, then all this knowledge, what you've been hearing about, starts to have meaning. И все то знание, которое вы до этого приобрели, оно начинает иметь для вас более глубокое значение. You see it in a different light. Вы начинаете видеть это в другом свете. And then, of course, we have, for the devotees, you have the information of the spiritual world, what actually real life is. Но для преданных даже существует информация о духовном мире, там, где происходит истинная жизнь. The life without any pressures. Жизнь без какого-либо давления. That you don't wake up in the morning and think, how can I improve my situation? Вы не просыпаетесь утром с мыслью, как я могу улучшить свое положение. Because the situation doesn't need improvement. Поскольку ситуация, в которой вы находитесь, не требует улучшения. And it can't be improved. Ее даже невозможно улучшить. Right? You have a spiritual body. Поскольку у вас духовное тело, You have your relationship with the Lord. у вас есть отношения с Господом. That's perfection. И это уже совершенство. And you feel you can't improve on this. И вы чувствуете, что это невозможно улучшить. But still it improves. Но все равно это улучшается. Ananda Buddhi Vardhanam. Это Ананда Бурти Вардана. I mean, not all the time. Конечно, не все время. But here we're always thinking of the future, right? А здесь что? Мы постоянно думаем о будущем. So we never actually get a chance to enjoy life, the present moment. И у нас не появляется возможности наслаждаться жизнью, наслаждаться в настоящем моменте. We're always in anxiety. Поскольку мы все время беспокоимся. Where are you going to find breakfast? Где мне позавтракать? You got to prepare lunch. Вам нужно потом приготовить обед. You got to run to the bathroom. Вам нужно сбегать в туалет. You got to pay your school fees for your kids. Нужно заплатить за школу. Always thinking. They're always coming all the time, you see. И вы постоянно об этом думаете, и эти проблемы постоянно приходят. But that's not there. Но в духовном мире этого нет. You're perfectly happy. Вы полностью счастливы, Krishna. поскольку вы находитесь с Кришной. So then when that dawns on you, it's a revelation, И когда это озаряет вас, вот это открытие приходит, then naturally it's not a sad thing or a question of, tapasya or, I've got to leave all these beloved things, because you have the positive alternative. и у вас нет такого, что вот теперь нет этого тяжелого чувства, что мне теперь нужно совершать аскезы, теперь нужно оставлять все то, что мне очень дорого, поскольку у вас есть позитивные вещи. It's like in Vaidhi sadhana, which we're practicing, Как, например, в Вайди Садхане, которую мы сейчас практикуем. we're acting on intelligence. Мы действуем на уровне интеллекта. But there's no rasa there in intelligence, you see. Но в интеллекте нет вот этой расы, вкуса. No, the feelings are happening in the mind. Поскольку все чувства, все переживания, они происходят на уровне ума. Mind and heart are synonymous. То есть ум и сердце — это синонимы. So for us it seems like tapasya. Поэтому для нас сейчас это выглядит как тапасия. We have to give up things that we may not like to, the things we may like to do because they're not favorable for Krishna consciousness. Нам приходится оставлять вещи, которые неблагоприятны для сознания Кришны, но они нам нравятся. And do things that otherwise we may think a little troublesome. И делать вещи, которые нам кажется приносят беспокойство. So many rules to follow. Такое количество правил, которым необходимо следовать. But the rules are there to insulate us and to direct us. Но правила существуют для того, чтобы изолировать и направлять нас. So it's an inconvenience, Конечно, это неудобно, but it's for a greater cause. но на самом деле это все ради великой цели. And voluntary, we won't do it. I mean, voluntary, we're taking on this austerity, what seems an austerity,
И мы добровольно принимаем вот эти аскезы, которые на самом деле кажутся нам действительно сильными аскезами. But that's what we're given. You have to take the medicine. We're conditioned souls. Но это то, что нам необходимо делать, совершать. Это лекарство для обусловленных душ. There's not another way. We can have wishful thinking that the mercy will, without doing anything. Prabhu said you can hope for the what was it? The honors. What do you call it? Honorary degree. То есть, конечно, мы можем мечтать, что вот эта милость придет, что, как Шрила Прабхупада говорит, что мы можем желать вот этой милости. Some people get an honorary degree; they don't even go through the examination. То есть некоторые, например, студенты, они получают свободный доступ, то есть им даже не нужно сдавать экзамены. In the university, but it doesn't mean to say why bother to study? I'll just hope get the honor degree, so I won't do any study. То есть, им, конечно, кто-то может думать, ну зачем мне вообще изучать что-то? Возможно, мне получится поступить в университет просто так. No, we accept the recommended methods that are given by the acharyas. Но мы принимаем этот рекомендованный метод, который был дан нам ачарьями. So Maharaj Bharat was lucky. He was very pious, and he voluntarily gave up that. He voluntarily came to that. Actually, human life is not meant for material enjoyment. И вот Махараджа Бхарат, он был очень удачлив, он был благочестив, и он понял, что жизнь, она не существует для удовлетворения чувств. И он добровольно оставил все. Of course, he did it for 27,000 years. Ну, конечно, мы должны понимать, что он жил в течение 27 тысяч лет. And Maharaja Ayati 1,000 years. А Махараджа Язи 1000 лет. He also came to the same conclusion. И после этого времени они пришли к тому же самому выводу. So if it doesn't dawn on us before then Krishna gives a cut-off point. Okay, you can enjoy your senses with restrictions here in the Grihastha ashram, but when you reach, there's a cut-off period. When you reach this age, then you should start becoming detached. Но если, конечно, это озарение для нас не приходит само, поэтому Кришна дает нам такие ограничения, что вы можете наслаждать свои чувства в грехаса-ашраме, и в определенный момент времени, когда вы достигаете определенного возраста, вы должны оставить и принять ванапрастху. Vanapras. Ванапрастха. Forest life. То есть жизнь в лесу. Be a Vanavasi, be a forest dweller. То есть ванаваси, жители леса. Because city means enjoyment, basically. Поскольку что значит город? Город — это место для наслаждения. Economic development, enjoyment. Экономическое развитие, процветание и наслаждение. No, you leave that. It's not the real thing. Go to the forest and find your actual real identity and real purpose in life. То есть вы понимаете, что вам в этом нет необходимости, поэтому вы отправляетесь в лес, чтобы жить другой жизнью и найти свое истинное отождествление. So that's the recommendation of the scripture. И вот такова рекомендация Писания. Ready? Готовы? Over 50. Is your husband over 50? То есть, когда вы достигаете возраста 50 лет, у кого-то мужья уже больше 50. You encourage them. Go on. What are you doing? Hanging around in the household? И вот жены, вы вдохновляете своих мужей, почему ты до сих пор здесь, продолжаешь заниматься семейной жизнью? I'm not going that way. Конечно, я не буду это обсуждать. We'll all chant Hare Krishna together. But Поскольку мы все вместе повторяем Харе Кришну. the idea is one has to come to that understanding. Но идея такова, что постепенно грехастха должен прийти к этому пониманию. That's what you want. What you think? What's it? It's the same old thing. The same old thing. You wake up in the morning, your desires are not gone away. То есть все то же самое. Вы просыпаетесь с утра, опять все то же самое. Ваши желания, они те же самые, они не ушли. And if they do, new ones come. А если даже эти желания ушли, у вас появились другие, новые. So let us stay in association of devotees, hear the Bhagavatam regularly. Поэтому оставайтесь в обществе преданных, слушайте Шримад Бхагаватам регулярно. Take Mahaprasad, associate with devotees. Вкушайте Махапрасад, общайтесь с преданными. And chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And
expect the grace of the Lord in revelation. То есть воспевайте Хари Кришна и ожидайте милости Господа от этого откровения. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Mayapur Bhaktavinda ki jai, Nitai Gaur Premanandi, Hare Krishna. Okay. It's after time. Please leave if you feel. Narada is going to ask a question, but То- otherwise, То есть сейчас уже мы немножко приподнялись. finished officially. Если вам необходимо уйти, вы можете пойти. Но есть один вопрос от Нарады Муни. Почему Чайтанья Махапрабху любил историю Dhruva Махараджа? Потому что там эта история, все это сказано. You know why Sri Chaitanya Mahaprabhu very much like to hear a story about Dhruva Maharaj? Because in that story, everything what you just explained. Everything was? Everything explained in the story of Dhruva Maharaj. That's why Sri Chaitanya Mahaprabhu very much like to hear the story of Dhruva Maharaj. He did. Да, Thank you. действительно так, ему очень нравилось. He very much liked to hear it, yeah. Ему действительно очень нравилось слушать историю Dhruva Maharaj. And Dhruva Maharaj received that revelation И Dhruva Maharaj, он как раз получил вот это откровение by the Lord's mercy. по милости Господа. Then when the Lord appeared, what do you want? И явился Господь перед ним и сказал, что ты хочешь? I know what you want. I come to fulfill your desire. На самом деле я знаю, что ты хочешь, и я пришел, чтобы выполнить твое желание. And he said, what desire? А Dhruva Maharaj спросил, какое там желание? Oh, that one. А, вот то Oh, вот. no. Не-не-не, больше не хочу. I forgot all about that. Я вообще забыл об этом. So that's mercy. И вот это и есть милость. You got the darshan of the Lord, then you forget all the material desires. Вы получаете даршан Господа и забываете о всех своих материальных желаниях. So that's what we want. We want the revelation Это как раз by the Lord's grace. то, чего мы желаем получить, вот это откровение по милости Господа. Otherwise, you can't give it up. В противном случае вы не сможете оставить свое желание. Not from the heart. Не искренне, не от сердца. Not gladly, willingly. Не с большой радостью, не с большим желанием. That's why we call it tapasya, austerity. Именно поэтому мы и называем это тапасией, аскезами. We say no to happiness. Мы должны сказать «нет» своему счастью. Because in sense gratification, there's some happiness. Поскольку в удовлетворении чувств мы получаем счастье. Position, facility. Положение, возможности. So we equate that with happiness because there's a feeling of happiness there. И мы очень привязаны к этому, поскольку мы получаем от этого чувство счастья. So it's very difficult to actually make that switch. Поэтому очень сложно переключить вот это. Because the purpose is happiness. The purpose of existence is happiness. Поскольку предназначение существования — это счастье. But not the kind of happiness that's in the material world. It's really low class. Но не тот тип счастья, который мы получаем в материальном мире. Это счастье очень низкого уровня. The greatest happiness is when you're acting to increase Krishna's happiness. Величайшее счастье вы получаете, когда вы пытаетесь увеличить счастье Кришны. So everything here is reflected. It's back to front. Where you think my happiness, if I get to the top, that is my success. That is my happiness. Но здесь все искаженно, отображается искаженно. Мы начинаем думать, что если я залезу наверх, то тогда я могу достичь высшего счастья. In the spiritual world, it's different. It's when acting for someone else's happiness, that's an even greater happiness. Но в духовном мире все наоборот. Когда вы пытаетесь работать для чьего-то счастья, то тогда вы получаете величайшее счастье. So it takes a while. That false ego is very stubborn. It takes for the transition to take place through Vaidhi sadhana is very troublesome and very slow. А ложное эго, оно очень упрямое, поэтому трансформация через Вайди садану происходит очень медленно. So we practice, and we're hoping that eventually we'll get this sadhana siddhi. И мы практикуем, но надеемся, что со временем мы сможем получить это садана сиддхи. Perfection through sadhana. Совершенство через садану. But we're hoping against hope for kripa siddhi, that the Lord will actually give us the revelation.
Но мы надеемся вот на эту крипа сидхи, что Господь даст нам вот это откровение. Shortcut. Короткий путь. Thank you. Большое спасибо. Jai. Shri Prabhupada ki jai. Oh, one question from... Can I give you garland? Can I give you garland? Гирлянду просит. I thought he made a great sage in disguise, but he's asking for my garland, so he's given away his identity as an ordinary human being. Come. Возможно, это великий святой, который пришел в таком образе, и он просит, чтобы я дал ему свой собственный, свою гирлянду. Haribol. Возможно, это гирлянда Нрисимхадева.